सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु अनिल के शांति अनल के शांति गगन के शांति भुवि के शांति अनिल के शांति अनल के शांति गगन के शांति भुवि के शांति ನಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಸುವಿಚಾರಗಳು ವಿಶ್ವ ಸಮಸ್ತದಿಂ ಹರಿದು ಬರಲಿ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्री मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्री मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्री आत्मवदेव आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणं त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणं मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्री जननी पृथ्वी कामदुघास्ते जननी पृथ्वी कामदुघास्ते जननी पृथ्वी कामदुघास्ते जनको देवः सकल दयाळु जनको देवः सकल दयाळु दाम्यतदात दाम्यतदात दयध्वं जनता दाम्यत दात दयध्वं जनता श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल Namaskaram. I am R.P. Shravan. I feel
It's a great honor and a blessing to be part of this wonderful function. My humble namaskarams to Venkaiah Naidu sir. So glad to be in his august presence and to be singing the invocation today. Thank you for this lovely opportunity, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you. Namaskar, and thanking each and everyone who are present today. Welcoming all of you on behalf of the host committee and the friends and well-wishers of Sri Mupparpu Venkaiah Naidu garu. Request all of you to have a watch on the small presentation of the journey of Venkaiah Naidu garu, which is spread over 5 minutes, and then the program shall start. Thank you.
చాలా తక్కువ వ్యవధిలో మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ విల్ బీ స్టార్టింగ్ ద మీట్ అండ్ గ్రీట్ in a short while. I just want to start the program with a small note on Nangaru. When he was elected or selected as the Vice President of the country, few of his friends, as you all know, he has a very bandwagon of friends all over the country. So many of them, friends and well-wishers, had come to him and said, "Sir, now that you have become the Vice President, or you're going to become the Vice President, you need to change your dressing style. You need to change your dress along with your address." And Nangaru, in his own witty style, has said that my address is going to change, but not my dress. Now, after 5 years of the successful completion and redefining the post of the Vice President, completion of the 13th Vice President tenure of the country, neither his dress changed nor he changed. The journey continues with the same dress except the address changed. Thank you very much. Now I request Sri Swaminathan Gurumurthy Garu to start this meet and greet with his valuable words. Thank you. When this presentation was going on, Venkaiah ji must have been reliving his experience. But I was also living my experience with him when all these things were going on. It's a great journey. I came in contact with him in 1981 when the change took place. The Bhaskar Rao was brought in as the chief minister and N.T. Ramarao was thrown out. At that time, the entire movement was led by a very young man, and he shot into national fame at that time. It was at that time we all came in contact with him. But the one quality which has been the continuing thread, despite all the positions he occupied and the laurels he secured, is that, you see, we all were trained in the Rashtriya Swayamsevak Sangh. See, there is an ordinariness which the RSS inculcates in people. The ordinariness should continue in spite of whatever extraordinary position you occupy in life, is one of the fundamental messages of RSS. It's very difficult to do it. It is very difficult to maintain that thread, but I have seen this in this gentleman. This thread of ordinariness. In the extraordinary positions, and he rose to the highest levels. And being the president of the BJP, he won for the BJP the 3 states which were found to be very difficult to win at that time. And for all of us, whether he was a BJP president, or he was a minister, or he was vice president, he was always the ordinary Venkaiah ji with whom we used to move. And I am very glad that such a function had been arranged, because it is not easy to assemble an audience of this kind. And I am happy that Venkaiah ji's friends arranged it, and I could speak a few words. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I request the Honorable Member of Parliament, Sri Magunta Srinivas Reddy Garu, to speak a few words. అందరికీ నమస్కారాలు. Today, in fact, a great day for Chennai. We are proud of to say that we are from Nellore, belong to Nellore. Our Sri Venkaiah Naidu ji
was brought up in Nellore. Always I remember also about that. My late brother Magunta Subram Reddy Garu was his always close associate. And he was the classmate of my late brother Sudhakar Reddy Garu also. He taught me so many things in my lifetime. Politically, whenever the field comes, I used to meet him also, that the future of the politics, he can able to assess a lot, his hard work, which all the people of Nellore and the country also will remember. And to Magunta family, he is always our godfather and godbrother also. And we'll all be always loyal to him, and his blessings are required for us. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much, Srinivas Reddy Garu. Now I request the Honourable Member of Parliament and the former Minister, Sri Tirunakar Sarga, to share few words. வணக்கத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நம்முடைய நாட்டினுடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி, துணை ஜனாதிபதி திரு வெங்கையாஜி அவர்களே, வந்திருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ வைகோவன் அண்டு எம்பிஸ், நிறையா டிக்னட்டரிஸ் இருக்காங்க. ஒவ்வொரு பேராக சொன்னால் லேட் ஆகும், அதனால் வந்திருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆல்வேஸ் அவர் வெங்கையாஜி யூஸ் டு என்கரேஜ் மதர் டங், ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ். ஸோ ஐ தாட் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் இன் தமிழ். ஐ ஹோப் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல்சோ. ஐ திங்க் ஆல் த பீப்புள், வெதர் யூ ஆர் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு ஆர் ஆந்திரா ஆர் கர்நாடகா, most of you know Tamil. You can at least understand Tamil here, since you are all living here for so many years. So can I speak in English or in Tamil? Tamil, okay. So அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல வரலாமா என்னன்னு யோசித்தேன். இந்தியா, தமிழ்நாடு இங்கெல்லாம் அரசியல் சூழ்நிலைகள் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. நான் பண்ண அங்கே மந்திரி உட்கார்ந்துருக்காரு, அது தெரியும். பிஜேபி தலைவர்கள்லாம் நிறையா இருப்பாங்கன்னு தெரியும். இப்போ நாளைக்கு ஏதாவது பேப்பரில் மீண்டும் திருநாவுக்கரசர் பிஜேபியில் இணைய வெங்கையாஜி மூலம் முயற்சிக்கிறார், வந்த உடனே இன்னொரு நம்பிக்கை எனக்கு என்ன வந்துச்சுன்னா, நம்முடைய பெரியவர் சகோதரர் வைகோ இருக்கார், அவரை பார்த்த உடனே ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு. பரவாயில்ல, நமக்கு ஒரு கம்பெனியன் கிடச்சிருக்காரு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு. பட் ஈவன் தென் ஐ டோன்ட் பாதர் அபவுட் தட். வைகோ அவர்கள் வருவார்னு தெரியாது, வந்தாலும் வராட்டினாலும் நான் வந்திருப்பேன். அது காரணம் நம்முடைய வெங்கையாஜி அவர்கள் மீது எனக்கு இருக்கிற அளப்பரிய மரியாதை. உங்களுக்கு தெரியும், நான் படித்தது எம்ஜிஆருடைய காலத்தில் எம்ஜிஆரோட பிளெஸிங்ஸோட அரசியலுக்கு வந்தேன். வந்த பிறகு இடையில் ஒரு பெரிய கேப் ஏற்பட்டது. அந்த கேப்பில் என்னை மத்தியில் ஒரு 2 வருஷம் அமைச்சராக, மத்திய பிரதேசத்தில் ஒரு 5 வருஷம் எம்பியாக ராஜ்யசபாவில் ஆக்கினது காரணம் இங்கே இருக்கிற நம்முடைய வெங்கையாஜி அவர்கள் தான். இன்ஃபேக்ட் இடையில் நான் பிஜேபியில் சேர்ந்தது காரணமே அவர் தான். ஸோ அவர் சொன்னால் என்ன சொன்னாலும் என்னால் தட்ட முடியாது, அவ்வளவு மரியாதையும் பாசமும் நான் அவர் மேல் வைத்திருக்கிறேன். அதுபோல் அவரும் என் மீது மிகப்பெரிய மரியாதையும் அன்பும் வைத்திருக்கிறார்.
இந்தியாவில் இருக்கிற அரசியல்வாதிகளில் எனக்கு நான் 45 I am in politics for the last 45 years. I became MLA in 1977 and Deputy Speaker later. Some of you may not know because of that I am telling, not pressing or patting on my pat, I am telling. So 77 ஆரம்பிச்சு ஸ்டேட் மினிஸ்டர், சென்ட்ரல் மினிஸ்டர், டெப்டி ஸ்பீக்கர், அது இது 6 times MLA, 3 times MP இந்த லாஸ்ட் 45 இயர்ஸில். பட் நான் நேசிக்கிற தலைவர்கள் நான் பார்த்து எல்லாரையும் நிறையா பிரைம் மினிஸ்டர், நிறையா ஐ ஹவ் மெட் சோ மெனி சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இன் திஸ் டென்யூர் 45 இயர்ஸ். பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன், பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களையும் பார்த்துருக்கேன். ஐ வாஸ் ஒன் ஆஃப் த NDA மெம்பர்ஸ். when வாஜ்பாய் வாஸ் த சேர்மன், he was பார்ட்டி பிரசிடென்ட். அப்போல்லாம் அவங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுக்கு ஈவன் லல்லா இருக்கட்டும், முலாயம் சிங்காக இருக்கட்டும், ஈவன் ஒரிசா சிஎம்மாக இருக்கட்டும், மம்தாஜி இருக்கட்டும், இவங்க எல்லாம் NDAவில் ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ். அப்போ எல்லாம் வாஜ்பாய் மீட்டிங்கு வருவாங்க வீட்டில் சாப்பாட்டுக்கு. வைகோஜியும் வருவார். ஸோ எல்லோரும் இருப்போம். மாறன் இருந்தார், சில மீட்டிங் கலைஞர் வருவார். இப்படி பலரை நான் பார்த்துருந்தாலும் ஒரு சிலர் தான் நான் அட்மையர் பண்ணுறேன். முதல்ல என்னுடைய குரு எம்ஜிஆர், புரட்சிவர் எம்ஜிஆர் நான் என்றைக்கும் வணங்கக்கூடிய ஒரு பெரிய தலைவர். In the same way I respect Vajpayee ji also. I have great respect for him. He's a great leader in this country. டாக்டர் கலைஞர் of course. இது மாதிரி ஒரு 3-4 பேரை சொன்னால் வெங்கையாஜி இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாப் லீடர்ஸ் இன் திஸ் கண்ட்ரி. இன் திஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் லீடர்ஸ் ஒரு 4-5 முக்கியமான தலைவர்களில் அவரும் மதிக்கக்கூடிய, போற்றுதற்குரிய தலைவர். ஏன்னா அதுக்கு சில காரணங்கள் உண்டு. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவர் பொய்யே பேச மாட்டார். he never lies. உண்மையை தான் பேசுவார். ரெண்டாவது, ஒரு விஷயம் போய் நீங்கள் மந்திரியாக இருக்கட்டும், கட்சி தலைவராக இருக்கட்டும், எவ்வளோ க்ளோஸாக வேண்டியாளாக இருந்தாலும் கூட ஒரு விஷயத்தை போய் சொன்னால் அவரால் முடிஞ்சால் முடியும் பாரு, முடியலைன்னா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ், ஐ கான்ட் டூ திஸ் cannot be done, நோ பாசிபிலிட்டின்னு இம்மீடியட்டாக யாராக இருந்தாலும் ஃபேஸ். உங்களுக்கும் பல பேருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கும். ஸோ அது மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லிடுவார். ஸோ இது தவிர அவருடைய பர்சனல், அவருடைய கேப்பபிலிட்டிஸ், கெப்பாசிட்டிஸ், அவருடைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லணும்னா சொல்லிகிட்டே போகலாம். இன்னும் நிறையா நண்பர்கள் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஸோ இங்கிலீஷில் அவர் ஒரு சின்ன ஷேக்ஸ்பியர் மாதிரி தான், அடுக்குமொழியில் பேசிட்டே இருப்பார். அவர் மாதிரி ஃப்ளூவெண்ட்டாக அடுக்குமொழியில் பேச கஷ்டம். இங்கிலீஷில் மட்டுமில்லை, அதே மாதிரி ஹிந்தியிலையும், அதே அப்கோர்ஸ் தமிழ் மதர் டங் சொல்ல வேண்டியது. இங்கிலீஷ், ஹிந்தி மட்டுமில்லை, தெலுங்கு அவருடைய மதர் டங் சொல்ல வேண்டியது இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பன்மொழி திறமை கொண்டவர். எல்லாருக்கும் தெரியும், வாஜ்பாய், அத்வானி எல்லாருக்கும் ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்த பெரிய தலைவர். ஒரு பெருமை அவருக்கு என்னென்னா, பல பிரசிடென்ட்ஸ், வைஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் இருந்திருக்காங்க. ஆனால் சுதந்திர இந்தியாவில், இண்டிபெண்ட் இந்தியாவில் பிறந்த முதல் வைஸ் பிரசிடென்ட் அவர் தான். அதுக்கு முந்தைய பல பேர் அதுக்கு முன்னால் பிறந்தவங்க தான். அது இண்டிபெண்ட் இந்தியாவில் பிறந்ததுனால தான், இருந்ததுனால என்னவோ அவர் இண்டிபெண்டாகவே இருப்பார். இப்போ இண்டிபெண்ட்டாக சுயமாக யாரும் அவருக்கு ஆதிக்கம் பண்ண முடியாது. he will not be under anybody's control. ஓன் டேஷன் தான் எடுக்கக்கூடிய தலைவர் அவர். ஸோ அந்த மாதிரி மேல் சபையினுடைய தலைவராக இருந்து 5 வருஷம் மிக சிறப்பாக சபை நடத்தினார். எல்லாரும் பாராட்டக்கூடிய அளவிற்கு. அதுக்கு என்ன அடையாளம்னா, அவர் பதவி விலகிற போது மோஸ்ட் ஆஃப் த ராஜ்யசபா எம்பிஸ் கண்ணீர் விட்டாங்க. அவரை பேசுகிற போது இது மாதிரி அவர் சபையிலேருந்து போகிறத பார்த்து வருத்தப்பட்டாங்க. ஸோ அது மாதிரி அமைச்சராக இருக்கிற போதும், அது மாதிரி பிஜேபி பிரசிடென்ட் இருக்கிற போது, நான் பிஜேபியில் சேர்ந்தவனே எனக்கு என்னுடைய மரியாதைக்குரியவர், என்னுடைய மரியாதைக்கு முடியல. நாடு முழுதும், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்தியா முழுதும் எந்த மாநிலத்திற்கு போனாலும் அவருக்கென்று ஒரு ரசிகர் கூட்டமே இருக்குது அரசியல். அப்பார்ட் ஃப்ரம் பாலிட்டிக்ஸ் ஆல்சோ, நாட் ஓன்லி இன் பிஜேபி, ஈவன் இன் அதர் பார்ட்டிஸ் ஆல்சோ. அவருக்கு நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸும், அவரை நேசிக்கக்கூடியவர்களும் நாடு முழுதும் எல்லா மாநிலத்தையும், ஃப்ரம்
கன்னியாகுமரி டு காஷ்மீர் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் அவருடைய நண்பர்கள், அவருடைய விசிறிகள், அவருடைய ரசிகர்கள் அவருக்கு இருக்காங்க. காரணம் அவர் தன்னுடைய கடும் உழைப்பாலே உயர்ந்தவர். எனக்கும் அவருக்கும் என்னோட அவர் மூத்தவர். மூத்தவர்னா ரொம்ப 5, 6, 10, 12 வருஷம் நினைக்காதீங்க, 12 நாள் மூத்தவர். both of us were born in 49. நான் 13th பர்த்டே, அவர் ஃபஸ்ட்டு பர்த்டே. ஸோ என்னை விட 12 நாள் தான் மூத்தவர். ஆனால் அவர் அடைந்திருக்கிற உயரமெல்லாம் நான் எனக்கு நினச்சே பார்க்க முடியாது. அவ்வளோ பெரிய உயரங்களை எல்லாம் வாழ்க்கையில் இந்த வயசில் அவர் அடைந்திருக்கிறார். இன்னும் நோய் நொடியின்றி அவர் 100 ஆண்டுக்கும் மேல் வாழ வேண்டும் என்று நான் இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். என்னுடைய வாழ்த்துக்களை அவருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, அரசியல்வாதிக்கு தெர் இஸ் நோ ரிட்டையர்மெண்ட். அது அடிக்கடி அவரே சொல்லியிருக்கார், நோ ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபார் பாலிட்டிஷியன்ஸ். பட் இருந்தாலும் இந்த வயசில் அவருக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் வந்திருக்க வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறது ஒரு வருத்தத்துக்குரிய விஷயந்தான். அது இஸ் வெல் அண்ட் ஹெல்த்தி. பல அரசியல் தலைவர்களை விட ரொம்ப நல்லாவே ஹெல்த்தியாகவே இருக்கார் அவர். ஸோ அதனால் இருந்தாலும் அவர் இன்னமும் அவருக்கு எங்கே வேணாலும் போகலாம், அவர் உலகம் பூரா போகலாம், எங்கே வேணால் யூ கேன் கோ டு எனி யூனிவர்சிட்டி அண்ட் யூ கேன் மேக் ஸ்பீச்சஸ். அதனால் அவருக்குன்னு கூப்பிட்றதுக்கு இருக்காங்க. தெர் இஸ் நோ ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபார் பாலிட்டிஷியன்ஸ். அண்ட் ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ டு நாட் டு ரிட்டையர் ஆல்சோ சார். யூ வில் நாட் ரிட்டையர். யூ ஷுட் பி ஆக்டிவ் ஆல்வேஸ் ஆசிரியர். நீங்கள் எப்படி துணை ஜனாதிபதியாக இருக்கும்போது எப்படி பாலிட்டிக்ஸில் இருந்தீங்களோ அது மாதிரி தெர் இஸ் அ ஃபீல்டு. நீங்கள் ஏராளமான, அதுவும் உங்களுடைய திறமைக்கு, உங்களுடைய அறிவாற்றலுக்கு யூ ஷுட் நாட் ரிட்டையர். ஸோ நீங்கள் எப்போவும் ஷுட் பி ஆக்டிவ் இன் பப்ளிக் லைஃப். தட் இஸ் மை ரிக்வெஸ்ட். அண்ட் கடவுளையும் அதுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். பல்வேறு சிறப்பான குணங்கள், அறிவாற்றல், நான் சொன்ன ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் எல்லாம் ஜாஸ்தி. எனக்கு தெரிய கலைஞருக்கு அடுத்தபடியாக இந்த குயித்திமாங்க ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அவருக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி. சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அதை விட அவருக்கு ஜாஸ்தி. ரொம்ப மிகுந்த நகைச்சுவை உணர்ச்சி மிக்கவர், அன்பானவர், எல்லாரிடத்துலையும் டு த கோர். கட்ரஸின்னா அப்படி எல்லார்ட்டையும் யாரையும் அவர் ரொம்ப மரியாதையாக எல்லாத்தையும் பழகக்கூடிய மிகச்சிறந்த பண்பாளர். எனவே திரு வெங்கையாஜி அவர்களே 100 ஆண்டுக்கு மேல் வாழ்க வாழ்க என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்து உங்களுக்கு என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வாழ்க வாழ்க வாழ்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி திருவனக்கர் சார்ஜி. Now I request Sri Loganathan Muruganji, Minister of State in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and Information and Broadcasting, to share his few words. இங்கு வீட்டிருக்கின்ற பெரியோர்கள், சகோதரர்கள், தாய்மார்கள், சகோதரர், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொண்டு, மரியாதைக்குரிய வெங்கையாஜி அவர்களை கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு 25 வருஷத்துக்கு மேலே பார்த்துட்ருக்கோம். நம்ம கட்சி தலைவராக அவங்க தமிழ்நாட்டுக்கு எப்படி நமக்கு சிறந்த ஒரு வழிகாட்டுதல் கொடுத்திருந்தாரோ, அதே போல் இந்த தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் தேசம் முழுவதும் அவர் ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாக இருந்திருக்கிறார். அவரை பற்றி பல்வேறு விஷயங்கள் பல பேர் சொல்லலாம். நான் அவர்கிட்ட பார்த்த ஒரு விஷயத்தை நான் இந்த இடத்துல ஷேர் பண்ணிட்டா எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குன்றத சொல்கிறேன். ஒரு தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம், அந்த தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிகிட்டே இருக்கார் ஜி. தமிழ்நாட்டில் தான், தமிழில் இங்கிலீஷில் பேசிகிட்டே இருக்கிறாரு. அப்படி பேசிகிட்டே இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட நாங்கள் எல்லோரும் டைம், அவர் பேசுகிறத பார்த்தா இன்னொரு 10 நிமிஷம், ஒரு 20 நிமிஷம் பேசுவார் அப்படின்ட்டு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். ஆனால் டைம் பார்த்தா 9:57, 58 அப்படிங்கும்போது அந்த 10 o'clock வரும்போது ஷார்ப்பாக அவர் ஓட் ஃபார் பிஜேபி அப்படின்ட்டு ஷார்ப்பாக நிறுத்தினார். அது அவர்கிட்ட மிக நான் பார்த்து ரசித்த இது அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டது. ஐயா அவர்கள் அவருடைய ரீஜனல், நான் பார்லிமெண்ட்டில் ஐயா கூட இருக்கும்பொழுது, அவங்க சேர்மேனாக இருக்கும்பொழுது, அவர் எல்லா இடத்துலையுமே சொன்னது, நம்ம அந்த ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ், தமிழ்னா தமிழில் பேசுங்க, தெலுங்குனா தெலுங்கில் பேசுங்க, கன்னடம், மலையாளம், ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து, அது முதல்ல எங்களை மாதிரி இளமையான, அதாவது ஃபஸ்ட் டைம் அந்த பார்லிமெண்ட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு தாய்மொழியில் பேசுங்க அப்படின்ற ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்து தாய்மொழிக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்தது பாராளுமன்றத்தில். அப்படின்னா நம்மளுடைய மாண்புமிகு மரியாதைக்குரிய வெங்கையாஜி அவர்கள் தான். அவருக்கு ஒரு தாய்மொழி மேலே, நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தின் மேலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பற்றுதல். அவரை வாழ்த்துவதற்கு எனக்கு வயதில்லை.
அவரை வணங்குகிறேன். அவருடைய சேவை, அவர் வந்து சொன்னாங்க, அவங்க வந்து ரிட்டையர்டு, அவரெல்லாம் ரிட்டையர்ட் ஆகல. அவர் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு வழிகாட்டியாக, நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு தந்தையாக, அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்க போகிறார். அவருக்கு கடவுள் நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதத்தை, நம்ம ஏழுமலையான் நல்ல ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க வேண்டுமென கேட்டு, நல்ல ஒரு ஆயுள் திரகாத்திரத்தை கொடுக்க வேண்டுமென வேண்டிக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி முருகன்ஜி. Now I request Honorable Member of Parliament Rajya Sabha Sri Vaikoji to share his message. Sri Vaikoji is Secretary General for the MDMK party in Tamil Nadu. And it has been a very long, very good friendship and relationship with Vaikoji from a very long time. Thank you, please. அன்பு தாய்மார்களே, அருமை பெரியோர்களே, இந்த உன்னதமான நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற பல்வேறு துறைகளினுடைய விற்பனர்களே, சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். It is a great privilege to participate in this excellent function, and also I am thankful to the organizers for giving me an opportunity to say a few words about this great man. The heights by great men reached and kept were not attained by sudden flight. When their companions slept, they were toiling in the night. This was the poem of Longfellow. Mr. Venkaiah ji is an example for that poem. By his hard work, he has come up in his life. I can never forget that he came all the way from Delhi to see me in Vellore prison when I was detained under Pota, to encourage me not to worry about the hardships I had to undergo in the prison. அது எல்லாவற்றையும் விட ராஜ்யசபாவினுடைய தலைவராக அவர் இருக்கிற பொழுது அங்கே நான் உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றேன். He was the chairman of the ராஜ்யசபா. நடுநிலை தவறாமல் துலாக்கோல் நிலையிலே இருந்து அப்படி ஒருவர் சேர்மனாக இருந்து நடத்த முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு without any fear or favor, he conducted the house in such a manner. An example, he has set up an example for any presiding officer to conduct a house like him. அவர் அளவு கடந்த அன்பை கொண்டிருக்கக்கூடியவர். He had shown me so much affection and love. I can never forget that love and affection. He should live more than 100 years. He will live. 100 வருஷத்துக்கு மேலே அவர் வாழ வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். இது அரசியல் பேசுகிற இடமல்ல. ஆனால் அரசியலை தொட்டு ஓரிருவர் பேசிவிட்டு போயிருக்கிறார்கள். அவர் அடைய வேண்டிய உயர்ந்த இடங்களுக்கு சென்றவர்களெல்லாம் அவர்கள் இரவு பகலாக உழைத்தார்கள் என்ற கவிதையை சொன்னேன். ஆனால் அந்த உயர்ந்த இடம், அவருக்கு தகுதியான இடம், அவருக்கு உரிய இடம், அந்த இடத்திற்கு அவர் செல்லவில்லை என்கின்ற வருத்தம் எனக்கு உண்டு. அவர் இந்த நாட்டினுடைய தலைமகனாக வழிநடத்தக்கூடிய எல்லா விதமான ஆற்றலும் அறிவும் ஞானமும் கொண்டவர், அனைவரிடத்திலும் அன்பு காட்டக்கூடியவர். அவருடைய திறமைக்கும் ஆற்றலுக்கும் உரிய இடம் கிடைக்கவில்லை என்ற வருத்தம் எனக்கு உண்டு. இருந்தாலும் கூட அவருக்கு நாடு பூராவிலும் அவரை அழைப்பதற்கு there are universities throughout the world to invite him to give address. He
He can speak any university on any subject. Such a knowledgeable person. So I am again thankful to the organizers. I extend my gratitude for giving me this opportunity to say a few words about this great man. Long live Mr. Venkaiah Naidu ji. Thank you so much, sir, from the bottom of our hearts, from the organizers as well as from the family for your affectionate words. With this, so now I request the most elderly and respected Dr. Handeji to share a few words. So, Honorable Venkaiah Naidu ji and the distinguished members of this audience, I have a personal cord with our distinguished guest of the day because I studied in Nellore, in Ranganaikulupeta, Domo Volo Prathama Vibhakti, all those things. Nannu penchina talli Telugu. నాకు వ్యక్తిత్వం ఇచ్చిన తల్లి తమిళు. అందువల్ల కంబరామాయణం ఇంగ్లీష్లో I was able to translate. Now we are extremely honored, greatly honored that you have bestowed a chance, given a chance to all of us to pay our respects to you. Only one point I'll say and I will leave. See, most of us, we become an MLA, we get some respectability. We become ministers, we get some respectability. So we get respectability because of the office we occupy. But he's the only person I've seen in my life who gives respectability to the office. The moment he becomes the district president of BJP in Nellore, that district presidentship gets the honor and respect. When he became the president of the Bharatiya Janata Party, the BJP presidentship got the respect. Similarly, when he occupied the high office of the vice president, inta goppa manishi, inta pedda manishi, vice president ga unnaru అనేటటువంటి అటువంటి సంతోషం మనకు ఏర్పడుతుంది. That is the pleasure we get because I know a number of Telugu friends are here. That's why oka mukka Telugulo మాట్లాడినాను. Therefore, it's an honor. I am at 96 I have entered. But I bow my head to this great son of India. Thank you. హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు సార్. మీరు నిండు నూరేళ్ళు ఇలాగే ఆనందంగా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. Dr. Handeji is 96 years young, not old. Thank you very much, sir, once again for your most affectionate message. Now, I would request the 13th Vice President of India, Sri Mupparpu Venkaiah Naidu garu, on whose name we have gathered here to share his emotions as well as give us a message. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். My dear sisters and brothers, I feel honored
happy to be amidst you all today, this evening. I would first of all would like to thank the speakers who spoke before me and say their thoughts here. And I really feel humbled by the good words said by these great people. I don't want to make a speech. The purpose of today's get-together is meet and greet and eat, not to make speeches. I would like to thank the organizers, Sri Subba Reddy Garu, Sri Narsa Reddy, Ravi Sanna Reddy, and all other friends who are all living here in Chennai for organizing this evening get-together. చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు సంధ్యా సమయంలో మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోవడం, మనం మన ఆలోచనలు కలబోసుకోవడం, 4 మాటలు మాట్లాడుకోవడం ఈ యొక్క కార్యక్రమం యొక్క ఉద్దేశం. On this occasion, I would like to share few of my thoughts, very few, very crisply. One, with my humble experience of public life, right from MLA, MP, state, center, party, government, and the constitutional position occupied, including the chairman of the upper house, I feel that we must all commit ourselves to the value system. We must preserve our culture and heritage. We must protect, promote, and propagate our mother tongue. We must live in harmony. We must all strive for peace, because peace is the prerequisite for progress. If you have tension, you cannot pay attention. It will be only retention and pretension, that's all. Keeping that in mind, we must all work for the peace. Share and care is the core of Indian philosophy. Vasudhaiva Kutumbakam. So we must all live together, irrespective of caste, creed, sex, religion, and region. We are all Indians. We are all Bharatiyas. We should keep it in mind and see to it that we teach our children this sort of thinking and culture. This is one thought I have. And the second thought is that there is need for reforms. Of course, the Prime Minister gave a 3-line mantra: reform, perform, and transform. He brought so many reforms. I am not going to get into details, but some more reforms are required in view of the experience we have in public life. We must see to it that the political, judicial, economic, and social reforms are expedited for the betterment of the public life of India, and also to make we are the largest parliamentary democracy in the world. We feel proud about it, but certain weaknesses that have crept in, shortcomings that have come out, aberrations or whatever you call, we must take care of them. One is we should see to it that people with criminal background are avoided from politics. Character, caliber, capacity, and conduct, that should be the criteria to select and elect people. But unfortunately, caste, creed, cash, and community, they have replaced these forces. We must see to it that we go back to the original forces. And secondly, we must also see to it that
immediate disposal of the cases pending against particularly politicians with criminal cases. They should be disposed of at the earliest. For years, criminal cases are pending and people are occupying various positions. I am not referring to particular party or persons in general. This is agitating the minds of the people and spoiling the image of the country. And the third one is, we should also see to it and bring reforms that these election-related cases, they are disposed of by special bench or special tribunals. Election cases of 2009, 2014, 2019 are still pending. Really a shame to the system. We should see to it that such cases are disposed of within a particular period, 1 year or maximum 2 years. Otherwise, there is no meaning. When you get elected, there is a case against you, that tenure is over, then again elections take place and still it continues and the third tenure starts. This should be put to an end. And then the judicial reforms that we need is about the appointment of judges. I am not going into the dispute, but I am of the clear view the judges should not appoint judges. But at the same time, the government also should not appoint judges. There should be a system. And we must all evolve, whatever you call it as National Judicial Commission or whatever it is. The other day, the present Vice President also spoke about the same. This is not to cast aspirations on the judiciary, but we know what is happening. Keeping that in mind, we should bring reforms in such a manner after a wider debate and discussion and sharing our experiences, pooling our experiences together, we must bring judicial reforms. And then educational reforms. Educational reforms, thanks to Kasturi Rangan Committee report, we have the new education policy. There has to be an in-depth and wider debate across the country. And we must really come to certain conclusions to have Indian education system. We must give up the colonial education system, give up the colonial mindset, and we must get back to our roots, and we must have education based on Indian values, ethos and morals. That is very, very important, and we should start teaching our children right from the primary level. Then language policy. As I'm very clear that we should really promote, encourage, propagate our mother tongue. We have rich languages. We should feel proud of them. I am not against any language, including English. We must learn in as many languages as possible. But first is mother tongue. First mother tongue, then brother tongue, later any other tongue. No problem. I am saying it in a lighter manner, but we should first see to it our primary education is carried in our mother tongue. Children start educating themselves in the mother tongue. That is very, very important. Later you can go to other medium of instruction, including English. English is an international language, no doubt about it. But don't be under illusion that all the foreign heads are the great people of the world. They speak English, the French, the Russian, the German, the many. Those heads, they come to India. I also met them. When I was vice president, I received some of them. To my knowledge, to my surprise, many of them were not speaking in English. One day I asked Sushma Swaraj, late Sushma Swaraj, my sister, why these people are not speaking in English? Are they not familiar in English? He said, some of them, yes, but they don't speak. They feel proud to speak in their mother tongue, and there is a translation. So that is the position, but we try to speak in English. Whether we have the full knowledge of English or not, we think it's a fashion to speak in English. This also has to be the thing. And then
learning as many languages possible, English also. Nobody should have any opposition. That's why when I come to this side, there are strong views about various languages. My simple prescription for that is no imposition of any language on people. No imposition, no opposition. That is my proposition. And that should be the position. Why should we? I thought it's my duty and it's very important to encourage mother tongue. So I used to request the members to speak in their mother tongue. And we made a provision. Now you can speak in any of the 22 scheduled languages. It was there, but system has been now evolved. I would like that it should be improved further, and people of India from any state, they will be able to speak in their respective mother tongue, or people call it as regional language. I don't call them as regional languages. They are all national language. Tamil is a national language. Of course, media coined that word, regional language. We should respect other languages and try to develop knowledge and proficiency in as many languages as possible. Then with regard to economic reforms, these reforms, the ultimate aim of any reform should be making the life of the people more comfortable. Happiness. Happiness is the ultimate aim of research or reform. People should be living in happiness. Simply enriching ourselves, becoming rich, is not going to give you happiness. You need something more. It's not only ease of doing business, ease of living, comfortable, camaraderie, or brotherly, or sisterly. That sort of atmosphere should be developed, and governments at the state and the center, they should really encourage the system and promote that happiness among the people. That is also the reform that is required. And then people living in different states of different origins, they must also be provided to have education in their mother tongue. Everybody should follow the state language first. Then later, there should be an opportunity to study or speak in their respective mother tongue also. That is also equally important. When I go abroad and meet people of Indian origin, I tell them, do not forget your roots. In house, you speak in your mother tongue. But because now you are in America or France or any other country, follow the rules and regulations because they are the host country. The same thing applies to non-Tamils living in Chennai. They should respect the language here, try to learn Tamil, encourage children to learn Tamil, but at the same time, they should also have the facility to have promotion of their respective mother tongues.
This is also another reform that is required. Then the legislature and parliament, there is a need for reform. There is a need for voluntary code of conduct by political parties. Otherwise, what is happening in assembly and parliament, sometimes it disturbs the people. And people feel, what is happening? And people, they get elected to assembly and then they fight, they tear the papers. Sometimes they tear their clothes also and use abusive language. Earlier people used to abuse each other, but now the latest trend is abusing mother and father also. A very serious situation is developing. And people do not have that decency, decorum and dignity. We go to parliament and assembly to discuss, debate and decide. Yes, you have a difference of opinion, you express it. Talk out or walk out. But don't do a breakout because it will create all out for democracy and our system. We can differ with the government. Let the government propose. Let the opposition oppose. Let the house dispose. How people say, sir, we are very agitated. We have one member here, Vaiko, who always gets very agitated. Emotional. He's an emotional man. Well read and also punctual always to come to parliament. So members should come to legislature and parliament regularly. Should not simply sign and go away and then create noise. What is required is voice, not noise in legislature and parliament. People, you argue your case, try to convince the government, and if the government is not agreeable, agree to disagree, that's all. Walk out. There is no other way. In a democracy, one must go by the mandate of the people. You must have tolerance. Some people say, sir, there is no tolerance. You must also be tolerant to the other man's view, na? You must be tolerant to the mandate of the people. We must also respect the elected representatives, the MLA, MP, the chief minister. Chief minister, in respect to the party, the chief minister, elected by the people. When you criticize him, you must criticize him in such a polite manner, in a dignified language, not in an abusive manner. Not only the chief minister, even the opposition leader, the prime minister, they are all elected by the people. And we must really show respect to the institution. Not only to individual, to the institution. And the language we must use also, must be polite, decent, respectable to each other. And politicians, they should really think that we are only rivals, not enemies. I am here in Tamil Nadu. Often we find sometimes people do not attend to other party man's marriage or funeral sometimes. That was past, now slowly change is coming. That changes should really happen. It will not come by any legislative measures. The political parties should select and nominate such good people who will raise the standard in public life. This is another desire of mine. And then we are seeing gender discrimination even now. The women, they do not get adequate representation. I do not know why the women's reservation bill is pending for long in parliament. I was also presiding officer. I used to talk to members privately. They say, sir, how can you forego our membership, sir? If we give 33%, then 67% of us will be out. They constitute 50% of the population. We must understand. And we must give them the due share. This is also another reform that is required. At the earliest, political parties should really show their commitment, sincerity, by adhering, whether it is 33% or 35% or 25%, I am not getting into that. You should move in the direction of giving
We need not have any doubt. You see, in the local bodies, we have reservation. They are excelling there, given an opportunity. So we should not really hesitate and delay it further. And then, with regard to the international community also, we must all work together and see to it that these economic fugitives who loot and cheat and run away, they are brought back at the earliest. Not this man or that man. I don't know. Some of the countries saying that our laws do not allow this. The international community must come to an understanding. Anybody who violates the rules and regulations of a country or commits fraud on the people, they should be handed over back to that respective country. That has to be. And no country should interfere in the internal affairs of the other country. Every country is sovereign. And this United Nations, we are 1/6 of the world population. Still we are not permanent member of the United Nations Security Council. This is really very disturbing. So international community also must come to an understanding, the so-called Big Five. Why should they have any veto? Simply because they are economically rich or militarily powerful. There should be the democratization of United Nations Security Council should happen at the earliest. Democratization. And India not being a permanent member, I sometimes really feel very sad with what is happening. These are some of the thoughts that have come to my mind, and I wanted to share some of these thoughts and the need for reforms in the various sectors. There are many more, but I am confining myself to some of these thoughts. My dear friends, this evening is a wonderful evening for me. After demitting my office as the Vice President, after completion of my tenure, I have come back. I have no grievance because I got everything. I come from a rural background, son of an ordinary farmer. I never imagined that I will go to this level of occupying the second highest constitutional position. What else you require? In the school, in the college, in the university, at various levels, the chairmanship or the presidentship has come to me. I was youth wing president at the state, vice president at the national level, general secretary in the state, general secretary at the national level, president of the party at the state, and then president of the party at the national level. I handled rural development ministry, urban development ministry, and many more other ministries. Then I became vice president. What else you require? So I always feel really satisfied of the opportunities I got. I think the reason for my success is the background which Guru Murthy has mentioned, the samskara, the initial training given to all of us by the RSS discipline, hard work. And the second thing is hard work, as I was mentioning, I could occupy. And third thing is commitment, never changing parties. When I got elected, when I stood for election, people said, why you are standing from this party? And some elderly people, they frightened me, said, this is a North Indian party. This is an urban party. This is a party of educated. And one leader told me, this is a party of vegetarians. I was worried. First three things I was keeping quiet. Because I'm a born non-vegetarian. Then I went to the state RSS chief, I asked him. He said, no, there is no such rule. We don't serve vegetarian and non-vegetarian foods because we are coming for a meeting, not for eating, for a day or two or for training.
So we don't have separate arrangements because it also economically it is costly and also no need for such a short period. You can have happily, you can enjoy whatever food you want. You can invite us also, we will also come and happily eat with you. This is, so he allayed my fears. And since then, I never looked back. That's why, that's one of the reasons. Of course, when you, the another reform I want, going by my own experiences, if it becomes inevitable, if the leader becomes dictatorial, if the party do not give you an opportunity to you and then deviates from the original ideology, you can change. We are in democracy. We are seeing what is happening also. But when we change the party, we must give up the membership on whose ticket we got elected. This is another reform that is badly required. There is, of course, anti-defection law. But the anti-defection law is, if you change singularly, you are disqualified. If you change along with others, 2/3, you can. That means the defection along with others is only affection. It is not a defection. That should not be the case. You can change the party anytime, but you must give up the membership you got from that respective party. This is also very much required because we are seeing people getting elected on one party and going into the other party and becoming ministers also there. And then people are trying to really, when they defect, it is affection. And others defect, it is only defection. And they are doing it with perfection, what is happening all these years. So we must have that reform also. My dear friends, once again, I'm very happy that after limiting my office, I came here to Chennai. Chennai is a city which I like very much. Chennai city, Chennai people, the Tamil language, Chennai food also, very good food. And I used to enjoy food of this state right from my student days. And whenever I find time, because I am neighbor to Chennai, Nadu, I used to come to Chennai, and I will be coming to Chennai also, spending good amount of time. Another reason for my affection to Chennai is that my daughter lives here. My daughter and my son-in-law and grandson and all. So I will be frequently coming here. But our friends, Sri Subbareddy Garu, Sri Narasareddy, Sri Chakravarti Naidu, and Ravi Sannareddy, they all thought we should have an occasion to meet and greet. That's why this evening get-together has been organized. Thank you very much. Nandri, Vanakkam. Thank you so much, sir, for your valuable message. Now I request Sri Ravi Sannareddy Garu, on the behalf of the organizing committee, to propose the word of thanks. Okay, it is really a great privilege to stand in front of you to do the vote of thanks, the words of thanks, words of thanks. I know what, on behalf of the organizing committee, I want to thank all of you, especially the ministers, the MPs, all the leaders, elders especially, and all the various dignitaries from various walks of life. For all of you in such a short notice, you all have come and are here to meet and greet the great personality which you all have heard from various speakers. And since he said it is a meet, greet, and then eat, there is also a high tea arranged in the other hall. So please join us for high tea. I want to thank all the media team members who have come both from the electronic and print media, and all the hotel staff for taking care of all the arrangements, and also the security and police staff for all the arrangements. Thank you very much. Thank you.
సౌండ్ కమ్మి మహేష్ సౌండ్ లైట్గా పెట్టమను ప్లే చేస్తాం సౌండ్ తగ్గించమని బాగా ప్లే చేస్తాం
திருப்பி இடிக்குது இடிக்குது நல்லா
Thank you.